Welcome to Momentum Academy. Quadratic equation. Okay. First problem, x square plus 7x plus 12 is equal to 0. X square minus 7x plus 12 is equal to 0. X square plus x minus 12 is equal to 0. 4. X square minus x minus 12 is equal to 0. Okay. आता चारही प्रॉब्लेम मध्ये जर घेतलं आपण ओके इथे एक्स स्क्वेअर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 प्लस आहे इथे मायनस प्लसचा रिलेशन आलाय इथे प्लस मायनसचा रिलेशन आलाय ओके आणि ते मायनस मायनसचा रिलेशन आलाय ओके तर ह्या चारही प्रॉब्लेमला आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे याच्यावरून आपल्याला लक्षात येणार ठीक आहे का जे साइनचं रिलेशन आहे ते आल्यानंतर लास्टली रिझल्ट कसा माहित पडेल ओके सोल्युशन x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Okay. So x square plus 4x plus 3x plus 12 is equal to 0. So x plus 4 plus 3x plus 4 is equal to 0. Okay. So x plus 4 x plus 3 is equal to 0. So x plus 4 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. So plus 4 equal to replace minus 4 or plus 3 equal to replace minus 3. So therefore x so minus 4 comma minus 3 is the solution. Okay. Second problem. Solution. Okay. X square minus 4x minus 3x plus 12 is equal to 0. So x minus 4 minus 3 x minus 4 is equal to 0. So x minus 4 second bracket x minus 3 is equal to 0. So x minus 4 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. So minus 4 equal to replace plus 4 and minus 3 is equal to replace plus 3. So therefore 4 comma 3 is the solution. त्याच्यानंतर थर्डचं सोल्युशन करायचं आपल्याला x स्क्वेअर प्लस 4x minus 3x minus 12 is equal to 0. So x plus 4 minus 3 x minus 2 plus 4 is equal to 0. Okay. So x plus 4 x minus 3 is equal to 0. So x plus equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. So plus 4 is equal to replace minus 4 and x is equal to 3. Okay, so therefore minus 4 comma 3 is the solution. Okay, fourth problem. Solution x square minus 4x plus 3x minus 12 is equal to 0. So x minus 4 plus 3 x minus 4 is equal to 0. So x minus 4 is equal to 0 or x minus 3 ओके म्हणजे फर्स्ट ब्रॅकेट घ्यावं लागेल आपल्याला इथे x minus 4 त्याच्यानंतर x plus 3 त्याच्यानंतर इक्वल टू 0. So x minus 4 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. So minus 4 is equal to replace plus 4 and plus 3 is equal to replace minus 3. So therefore 4 comma minus 3 is the solution. X square plus 7x plus 12. Okay.